Boa noite a todas, todos e todos. Estamos aqui então para o encerramento, né, do primeiro colóquio Hegel, Marx e a Contemporaneidade. Nós vamos encerrar então com a palestra do Daniele Lorenzini. Ele é do Departamento de Filosofia da Universidade da Pensilvânia e ele vai apresentar o trabalho titulado A Verdade dos Meus Livros está no Futuro, Foucault, Fanon e a Política da Verdade. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Daniele. Obrigado. Obrigado, Daniele, e ao comitê organizador, Cassiana, e Daniele, e Juliana, e Cesara, e a todos. Estou muito feliz por estar aqui e honorado por encerrar esta maravilhosa conferência. I'm gonna read the text in English, but in the clouds you have the translation in Portuguese. And for the Q&A, you can ask questions in English or in French, in Italian if you want, or in Portuguese. Of course, I understand 50%. Good. So this talk has two main interconnected goals. On the one hand, I will argue that even though the major forms taken by genealogy throughout the history of philosophy seem to make it impervious to truth, there is an important sense in which genealogy, specifically as conceived of and practiced by Nietzsche and Foucault, is a politics of truth. How to make sense of this claim? So section 2 of this talk addresses this question and shows that the Nietzschean and Foucauldian genealogies aimed to produce new truths that function as disruptive ethico-political forces, destabilizing current modes of thinking and being, and creating the concrete possibility for the emergence of new possibilities for thought and action. Section 3, on the other hand, builds on these insights to argue that Fanon's psychiatric writings, too, can be construed as genealogical practices of truth. By doing so, I will not only muster further and clearer evidence for my conclusions in section 2, but also provide an alternate framework to make sense of Fanon's own contribution to critical theory broadly construed, one that doesn't reduce him neither to the tradition of historical materialism, nor to critical phenomenology or phenomenological psychiatry alone. Far from reducing in turn Fanon's work to Nietzsche's or Foucault's genealogical writings, however, I argue that the latter's truth-making goal takes on a unique form in Fanon's psychiatric writings by virtue of being explicitly connected with his project of politicizing and empowering colonized people. Okay, so section 2. Genealogy has taken many forms, targeted different objects, and been used with varying aims throughout the history of philosophy. In its broadest sense, genealogy can be defined as a narrative describing how X has come about, where X can be a belief, a value, a concept, a practice, an institution, and so on. This narrative can be fictional, conjectural, or real, and many genealogies actually combine more than one approach. Moreover, genealogies can be vindicatory or subversive. While vindicatory genealogies aim to show that given some basic facts about human nature and society, it was necessary for X to take the form that it has today, subversive genealogies provide a historical dissolution of self-evident identities, as Goy's claims. Or in other words, they aim to show that the form that X has today is only one of many divergent outcomes that were possible at a given point in the past. While therefore vindicatory genealogies aim to instill in their readers a sense of necessity, subversive genealogies aim to produce a sense of contingency, not only in relation to our past history, but also vis-à-vis our present and our future.
Yet, subversion is not the only way in which a genealogical narrative can destabilize its target. Recent scholarship has explored at least two other main possibilities: problematization and possibilization. Colin Koopman, on the one hand, suggests that Foucauldian genealogy is a problematizing endeavor. Indeed, Foucault's genealogies retrieve the set of discursive or non-discursive practices that constituted X as an object for thought, by thereby revealing how they were constituted and are still concretely exercised. Foucault's genealogies aim to make our beliefs, concepts, and practices problematic once again, thus facilitating the task of transforming them. Genealogy's goal, according to Foucault, is therefore not straightforwardly to subvert its target, like Nietzsche does by showing that Christian morality is detrimental to human flourishing, and even more so in the context of widespread nihilism characterizing 19th century European society. Still, Foucault's genealogies do aim to destabilize the apparent necessity of their targets and to open up the space for a new problematization of our beliefs, concepts, and practices. For instance, Foucault's genealogy of the prison, in Discipline and Punish, does not aim to directly subvert our current punitive practices, but it does aim to make them problematic and to motivate us to ask the question, why do we punish people by putting them in jail? And more generally, why and how should we punish people in our society? And even more radically, should we punish at all? Incidentally, this feature of Foucault's genealogies has led scholars to misinterpret him as being ultimately neutral vis-à-vis the target of his genealogies. It is true that when reading Discipline and Punish, for instance, the absence of explicit moments of criticism of our current punitive practices can be puzzling. However, Foucault's engagement in the prison's information group and many of his interviews throughout the 70s and early 80s leave no doubt about his critical aims. I will return to this question below. Okay, so we saw the problematizing aspect. On the other hand, I have recently suggested to add to this crucial feature of Foucauldian genealogy another dimension, which I call possibilizing. The idea is that Foucault's genealogies do not only aim to make our beliefs, concepts, and practices problematic once again, but that they also aim to create actual conditions for thinking and acting differently, and not just to facilitate this task for us. They do so, I argue, by incorporating in their narratives the description of moments of counterconduct and resistance, that is, explicit instances where people fought against the power, knowledge, and governmental mechanisms that a given genealogy is addressing, trying to think and conduct themselves differently. This provides the readers of Foucault's genealogies with a framework for alternate thought and action in the form of a trans-historical community of resistance, one that is directly instrumental to the transformation and widening of our current field of possibility. The possibility of no longer being, doing, or thinking what we are, do, or think, a famous sentence that Foucault has in his What is Enlightenment, is thus not an abstract possibility, but a concrete one produced by genealogy itself and supported by a transhistorical, albeit often discontinuous, tradition of struggles. Hence, problematization and possibilization work together. We might say that they are the two sides of the same coin, of the same praxis aiming to destabilize our current beliefs, concepts, and practices, one that doesn't rely on the postulate that power is evil in itself, but on the insight that it is nevertheless always dangerous, and that the most dangerous thing of all is for power knowledge mechanisms to be allowed to become congealed and fixed, thus exhaustively structuring and immobilizing our field of possibilities for thought and action. Now, you have certainly noticed that in developing this very schematic taxonomy of some of the main forms of genealogy, I never used the term truth. Indeed, if truthfulness or truth-telling can and have been the targets of several genealogical projects,
it seems that when it comes to defining the forms and aims of genealogy, one should categorically avoid talking about truth. The genetic fallacy objection is well known. It will be a mistake, so the objection goes, to posit a general entailment from X origin to X truth value, where X is something that can be true or false, for instance, a belief, or for that matter, to any other kind of value, pragmatic, moral, political, aesthetic, etc., we could attribute to X. Nietzsche himself was very well aware of this potential objection to genealogical arguments. As he writes in The Gay Science, quote, the history of origins of moral judgments is something quite different from a critique, because a morality could have grown out of an error, and the realization of this fact would not as much as touch the problem of its value. Thus, construing genealogy's upshots in terms of truth seems radically inappropriate. Genealogy does not aim to demonstrate that a target belief is false or that a target concept is not apt, and to build an argument to prove that we should replace it with a true or an apt one. I'm going to skip to the next paragraph. Yet, the puzzle here is that Nietzsche and Foucault both talk abundantly about truth when describing the effects that they hope their genealogies will produce on their readers, and more generally in the world. In the third essay of The Genealogy, Nietzsche famously claims that, quote, the will to truth itself needs a justification, whereas the aesthetic ideal's main manifestation in philosophy and science as consistent in treating the truth as a value beyond any possible critique. Quote again, truth was set as being, as God, as the highest authority itself, because truth was not allowed to be a problem. And I quote again Nietzsche from the Genealogy, from the very moment that faith in the God of the aesthetic ideal is denied, there is a new problem as well, that of the value of truth. The will to truth needs a critique. Let us define our own task with this. The value of truth must for once be experimentally called into question, end quote. Yet, Nietzsche's genealogy doesn't aim to show that truth has no value whatsoever, and that we must simply do away with it. On the contrary, it aims to question the unconditional nature of our will to truth, that is, the idea that such a will doesn't need any justification because truth is intrinsically valuable, and thereby to open up the space for the creation of new values and new truth. In Ecce Homo, Nietzsche characterizes the genealogy and each of the three essays that compose it as a storm, he says, that unsettles received opinions, values, and practices. A deceptively calm beginning is followed by the lightning and the roar of very unpleasant truth in the distance until a conclusion is reached where, between thick clouds, a new truth becomes visible. How to make sense of these claims? I think it is helpful here to turn to Foucault, whom I read as making an analogous move when attributing a truth-making aim to his genealogies. Even though he is often considered as a champion of reductionism and relativism, Foucault is very explicit in pointing out that, quote, all those who say that for me the truth doesn't exist are simple-minded, and that the task of speaking the truth is an infinite labor. To respect it in its complexity is an obligation that no power can afford to shortchange unless it will impose the silence of slavery. We are lost. You are lost. Wait, so it's after that? After that? Yes. Okay. After that? Okay, after that? Yeah. So it's, I think it's the, yes, preocupação constante para la verdade. So Foucault adds that the critic, should I go back? Should I go back? Is that okay? No problem. So I'll just take it, you know, like from there. So Foucault adds that
that the ethical impulse, okay, yes. In the same interview, Foucault adds that the ethical impulse underpinning the entirety of his work consists, quote, in a diligent transformation, a slow and arduous modification by means of a constant concern for the truth, end quote. It is therefore hardly surprising that Foucault characterizes the overarching goal of his genealogies as that of producing truth, new truth, we could say, borrowing Nietzsche's expression. More precisely, while claiming that in a sense his books are works of fiction rather than history, Foucault also explains that this doesn't mean that they are outside truth, because fiction, read genealogy, can be made to work within truth, and it's possible to induce effects of truth with a discourse of fiction, read genealogy, and to make it so that the discourse of truth fabricates something that does not yet exist. Foucault thus attributes a very specific meaning to the term fiction in this context. A discourse as a fictionalizing function or effect when it creates something that did not exist before. Indeed, in 1979, Foucault draws a clear distinction between his genealogical work on the one hand and the work of a historian or a novelist on the other. He now claims that what he writes are historical fictions. His genealogies, he explains, are selective and sometimes exaggerated. They do not take into account all possible contradictory factors, and they focus instead of one trend among many. Nevertheless, they aim to produce an effect on people's perception of a target phenomena, madness, prison, sexuality, etc. This means for Foucault that they have a truth in current reality. In other words, Foucault's genealogies aim, quote, to provoke an interference between our reality and what we know about our past history. And when successful, this interference, quote, will produce real effects in our present history. For instance, the fact that during a period of prison revolts in France, some inmates were reading Discipline and Punish and shouting the text to other prisoners is for Foucault what he calls a proof of a truth, a political and concrete truth, which started after the book was written. Thus, the new truths that Foucault's genealogies aim to produce are not to be understood in epistemological terms. They are not truths that Foucault's genealogies discover or demonstrate, but the political effect of people reading and using Foucault's books in order to transform themselves and the society in which they live. It is in this sense that the truth, as Foucault says, only exists in the future, because it is produced by people using them as weapons within a social and political battlefield. Foucault's genealogies, in other words, are made true by the struggles of those that are fighting to inaugurate the new problematizations that they make available and to change the way in which we think and act. By showing that the beliefs, concepts, and practices that we live by emerge as a consequence of historically situated problematization, and that therefore they can be problematized anew and transformed, Foucault's genealogies become true, properly speaking, only when the task of such problematization and transformation is actually taken up by people in their attempt to no longer being, doing, or thinking what they are, do, or think. This is the truth that Foucault hopes his genealogies will be able to produce. If their aim is to destabilize their targets and show that it can be problematized anew and that people have fought in the past and can still fight in order to transform it, then it is only when people actually do start fighting and things actually do start changing that these genealogies can claim to be true. In this tradition, genealogy is therefore explicitly conceived as a practice, or better, a politics of truth. However, far from claiming to be able to discover or demonstrate the truth, genealogy aims to produce the truth of its discourse, to make its own discourse true, by creating real effect of transformation in the world.
what genealogy thereby attempts to make true is not any specific claim about its target, but a more general meta-claim that is common to all destabilizing genealogical projects. The claim that things could have been different, that the current configuration of our beliefs, concepts, and practices is not necessary, and therefore that it can be changed. Thus understood, genealogical truth-making is clearly not vulnerable to the genetic fallacy objection that I mentioned before. I skip the next paragraph entirely, and then I start from the second line. Thus understood, assim entendida, a genealogia é. So, thus understood, genealogy really is a politics of truth, one that aims to produce shocks and clashes, to inaugurate new problematizations in the form of concrete social-political battlefields, and to give people weapons to fight against received truth in order to create new truth in the world. In this sense, the Foucauldian genealogist is akin to at least some of the charismatic figures that Foucault addresses in his last lectures at the Collège de France. Think, for instance, of the Cynics and their militant philosophical practice. Like them, the genealogist aims to produce truth that work as disruptive ethico-political forces, destabilizing current practices and creating the concrete possibility for the emergence of an other world, a monde autre. Good. Is everything okay? Yeah. Can you? It's a bit weird, but okay. Good. So this was the Nietzsche-Foucault part. Now for the Fanon part. To further illustrate and clarify why I take genealogy, at least in its Nietzschean and Foucauldian versions, to be a politics of truth, I now turn to Fanon's psychiatric writings. My suggestion here is that in those writings, Fanon practices a form of genealogy akin to the one I just described, and that at the same time, the truth-making goal of his work is distinctive due to its explicit connection with the political project of empowering colonized people. But is it even legitimate to construe Fanon's project as a genealogical one? I claim that it is. Indeed, like a Nietzschean or Foucauldian genealogist, in his psychiatric writings, Fanon offers narratives that begin from a current question, how to make sense of and treat a given set of symptoms in his patients, who most of the time are colonized individuals, explain the way in which such question is currently answered, usually by appealing to widespread prejudices. North Africans are lazy, they always lie, their psychology is underdeveloped, and so on, and then provide a counter-explanation of the emergence of his patient's symptoms that rejects any simplistic reduction of them to a single cause, taking instead into account the complex interplay of different forces, both psychological and social, including, most notably, racism and colonial oppression. Thus, Fanon's goal is to show that his patients' neuroses are not the necessary consequence of the supposedly already pathological nature of the colonized psyche, but the contingent, albeit under conditions of colonial oppression and systemic racism, largely unavoidable, result of a transformable constellation of social and power relations. Much like Nietzsche's and Foucault's genealogies, Fanon's psychiatric writings aim both to criticize received narratives and to elaborate alternate ones in order to destabilize the complex interplay of psychological and social-political forces that contribute to the emergence of a given neurosis in the first place. When developing his socio-therapeutic practices at the Blida-Jeanville Psychiatric Hospital in Algeria, Fanon quickly realizes that they would have no chance of being effective if they don't incorporate the social morphology and forms of sociability typical of Algerian society. Algerian men, for instance, show no interest in Western movies, not because of their supposed primitivism, but because they are not able to recognize themselves in the reactions of the main characters.
An Algerian woman's puzzling approach to the thematic perception test is not due to their lack of imagination, but to the fact that the scenes depicted in the test are elaborated by Westerners and for Westerners, so that the Algerian patients find themselves confronted with a different, I'm quoting Fanon here, a different, foreign, heterogeneous, and non-appropriate word. However, when a doctor shows them a blank card, things drastically change. So the thematic perception test is a test that was administered, like there were cards. In each card there was depicted a scene, and the patient had to kind of complete the scene or explain what was happening according to them. And basically, you know, this kind of test was a failure when administered to Algerian women, but not for the reasons that doctors thought. So I'm quoting Fanon here. Imaginary life cannot be isolated from real life. The concrete objective word is what constantly fuels, enables, legitimates, and founds the imaginary. Imaginary consciousness is certainly unreal, but it drinks from the concrete word. The imagination, the imaginary are only possible to the extent that the real belongs to us. No homogeneity exists between what the patient is presented with in the thematic perception test and what is known to her. The word presented to her is already an unknown word, foreign and heteroclite. Faced with unusual objects, with unidentifiable situations, rejected by hostile because heterogeneous viewpoints, the Muslim woman is unable to elaborate any imaginary existence. The rare stories gathered by the doctors did not restore us a word. However, the imagination was able to develop when in the presence of the white card, since it was no longer impeded by foreign cultural fetters. Not running up against a word that excluded them, our patients formed rich and varied stories. End quote. In his text, Nietzsche, Genealogy History, Foucault claims that genealogy, as conceived of and practiced by Nietzsche, records the singularity of events outside of any monotonous finality, thus opposing the reduction of history to a linear teleological development. By offering a narrative about the origins of his patient's symptoms that runs counter received explanations, which systematically ignore social reality and colonial relations of power, Fanon too aims to disrupt linear teleological narratives, focusing instead on the irreducible complexity of his patient's situation and of the social context in which they live. In the North African Syndrome, for instance, a text from 1952, Fanon addresses the phenomenon of North African patients living in France who go to the hospital claiming that it hurts everywhere and all the time, and that they are literally dying. I'm dying, monsieur le docteur, even though medical examinations and x-rays often show no lesional basis for these claims. The French doctors would systematically explain this behavior in light of existing prejudices according to which the North African is, quote, a thinker, a liar, a shirker, an idler, a phony, a thief. No medical evidence can be found for his pain because he's not really sick. He just doesn't like working and always look for an excuse to stay in the hospital for a few days, especially during severe cold spells. The North African patient is thus conceived and treated as an imaginary invalid. Quoting Fanon here, medical thinking proceeds from the symptom to the lesion. Any patient who complains of headaches, ringing in the ears, and dizziness must also have high blood pressure. But should it happen that along with these symptoms there is no sign of high blood pressure or of brain tumor, and in any case nothing testing positive, the doctor will have to conclude that medical thinking was at fault. And since any thinking is necessarily thinking about something, he will find the patient at fault, an indocile, undisciplined patient who doesn't know the rules of the game, especially the rule known to be inflexible, which says every symptom presupposes a lesion, end quote.
So is the North African really a pseudo-invalid? In his article, Fanon argues that we need to elaborate a completely different framework for interpreting at least some of the symptoms of patients who in their daily life are systematically discriminated against, racialized, and oppressed. Fanon thus develops and defends the notion of situational diagnosis. Drawing from the work of German physician Heinrich Menck, Fanon claims that asking, quote, which organ is ailing, what the nature of organic lesion is, if they are present, and what germ has invaded the organism, end quote, is never enough, and that it is imperative to take into account the full situation of each patient. His close relationships, occupations and preoccupations, his sexuality and inner tension, his sense of security or insecurity, the danger he faces, as well as his evolution, the story of his life. And so what is the situation of a North African individual living in France at the beginning of the 50s? It is one, Fanon argues, almost unbearable or unlivable. His North African patients face daily obstacles when it comes to forming meaningful interpersonal relationships, and systematic prejudice when it comes to their sexual life. They therefore live in a perpetual state of insecurity because their affectivity, their social activity, and their belonging to the community are constantly endangered. In other words, the North African living in France faces a daily death. In the tram, at the doctor's office, or at the hospital, at work, at the theater, in the newspapers and magazines, he encounters nothing but prejudice, discrimination, and systematic oppression. Thus, it shouldn't be so surprising that he becomes sick. All the conditions are met in the North African, Fanon writes, to make a sick man. And I'm quoting Fanon, without a family, without love, without human relations, without the possibility of communion with the group, his first encounter with himself will occur in a neurotic mode, a pathological mode. He will feel emptied, lifeless, in a bodily struggle with death, a death on this side of death, a death in life. Now, on the basis of these insights in his psychiatric writings, Fanon elaborates countless counter-narratives to reject the traditional explanations that rely on received prejudices, reducing the North Africans' words and behavior to their supposedly natural tendency to lie, steal, rape, and avoid work at all costs. For instance, Fanon argues that the colonized idleness, far from being a structural feature of their nature, is to be interpreted as a historically and socially situated response to colonial oppression. As a protection, he writes, a measure of self-defense, foremost on this physiological level, because labor in the colonies is always meaningless and forced labor, not a dignifying and fructifying practice. Much like Nietzsche and Foucault, however, Fanon too doesn't conceive of the search for the origin of a given neurosis as an attempt to grasp the essence of the colonized subject. Not only there is no such essence, but there is also no unique origin that alone could explain the emergence of a given pathology. On the contrary, according to Fanon, the psychiatric's task consists first in reconstructing the complex interaction between the environment, the social context, the power relations at play, and a series of psychological and psychosomatic processes underpinned by what he calls the historical racial and the epidermal racial schema. That is by the sedimentation of prejudices and cultural meanings in a given society, and by people's responses to the mere appearance of a black or brown body in their experiential fields. And second, on the basis of such reconstruction, in offering a narrative accounting for the emergence of a given neurosis in terms not only of phylogenesis and ontogenesis, but also of what Fanon calls sociogenesis. This psychological and socio-political alienation of the colonized subject is in large part socially produced, while at the same time presented as necessary consequence of a biological predisposition. In doing so, Fanon's psychiatric writings, much like Nietzschean or Foucauldian genealogies, focus on descent and emergence.
In Nietzsche genealogy history, Foucault claims that on the one hand, genealogy addresses the numberless beginnings and the myriad events that contributed to the formation of a given belief, concept, or practice, without aiming to restore any unbroken continuity, but instead maintaining past events in their dispersion. On the other hand, he claims that genealogy addresses the emergence of beliefs, concepts, and practices not as the final term of historical development, but in light of the hazardous play of dominations within given historical configurations of social and power relations. Fanon's psychiatric writings and his social therapeutic practice analogously focus on the myriad social factors that contributed to the emergence of a given form of alienation, in both senses of the term, medical and political. Alienation in French carries the two meanings at the same time, while refusing to attribute to a specific event in the past the status of unique origin capable of explaining the development of the pathological symptoms according to an unbroken causal chain. It is helpful to consider here a possible objection to my line of argument. Doesn't Fanon, as any psychiatrist must do, offer causal explanations of the emergence of pathological symptoms in his patients in a way that the Nietzschean or Foucauldian genealogists would categorically refuse to do? For Nietzsche and Foucault, the link between a given historical event and the specific effects it ends up producing is never a necessary one, because each event can give rise to several possible outcomes, and the fact that the genealogical narrative seems to take the form of a chain of causes and effects should never obscure its aim, i.e. showing that at any given point in the past, something different could have happened. This radical possibilization of the past is certainly harder to detect in Fanon's work. However, his simultaneous appeal to phylogenesis, ontogenesis, and sociogenesis, along with his defense of a situational diagnosis, introduce a complexity that make it impossible to reduce his explanations to the conclusion of a straightforward causal chain. In his psychiatric writings, Fanon addresses a multiplicity of possible and natural causes, thus preventing his readers from thinking that one or a well-defined set of them would be able to exhaustively account for the observed effects. I skipped the next lines, just go to the beginning of the next paragraph. Fanon is also extremely attentive to the singularity of each individual case and of the situation of each individual patient. This doesn't mean that he rejects all form of generalization, quite the contrary, while the conclusion of the North African syndrome consists in a generic criticism addressed to all those who are still limiting themselves to saying it's not our fault, and with a plea to take responsibility for the tragic situation of the North African people living in France. Fanon's position in the following years becomes increasingly more radical and uncompromising, until reaching a conclusion that no psychological and socio-political disalienation is possible without decolonization. Psychiatry alone, in any context characterized by colonial oppression and systemic racism, can never be truly effective, no matter the form it takes. First, society and the world as a whole have to be transformed. I quote Fanon, "When colonization remains unchallenged by armed resistance, the colonized defenses collapse, and many of them end up in psychiatric institutions. In the calm of this period of triumphant colonization, a constant and considerable stream of mental symptoms are direct sequels of this oppression." End quote. It is precisely through his psychiatric practice and its repeated failures within a colonial context that Fanon becomes increasingly aware of the urgency of the anti-colonial struggle for liberation, in a way reminiscent of Foucault's famous claim according to which knowledge is not made for understanding, it is made for trancher, where trancher in French means both cutting or dividing and taking a stand or resolutely making a decision between different courses of action. Thus, Fanon's peculiar way of conceiving of and practicing psychiatry is akin to Nietzschean or Foucauldian genealogy, also because it is, like they are, a politics of truth.
It leads Fanon and aims to lead his colleagues and readers to the conclusion that the struggle against all forms of colonialism is necessary in order to open up the possibility of achieving effective disalienation, thus creating the very conditions for the success of Fanon's social therapy. As Fanon claims in The Wretched of the Earth, quote, only the armed struggle can effectively exorcise these lies about men, the lies propagated by colonial regimes that subordinate and literally mutilate the more conscious-minded among us, end quote. In this sense, the fight to end colonial domination is also a fight against all the untruth planted within the colonized subject by the oppressor, and first and foremost, the very idea that the truth is always white. Quote Fanon, for the people, only fellow nationals are ever owed the truth. No absolute truth, no discourse on the transparency of the soul can erode this position. In answer to the lie of the colonial situation, the colonized subject responds with a lie. Behavior toward fellow nationalists is open and honest, but strained and indecipherable toward the colonists. Truth is what hastens the dislocation of the colonial regime, what fosters the emergence of the nation. Truth is what protects the natives and undoes the foreigners. In the colonial context, there is no truthful behavior. In Context of Confession in North Africa, that he writes in 55-56, Fanon aims to destabilize the received narrative employed by psychiatric experts in Algeria when confronted with a colonized individual who, even though he did commit a crime and confessed it at first, later refuses to acknowledge it and proclaims himself innocent. The explanation traditionally offered for this behavior is well known. The North African is a pathological liar incapable of truth. Fanon's sociogenic explanation consists in arguing, on the contrary, that within the European penal system, the confession of one's crime is so crucial because it constitutes the first step allowing the subject to take responsibility for his acts, to give his life meaning, as it were, and thus, once the punishment inflicted, to be reintegrated in the group that is wronged by committing the crime. I quote, confession becomes for its perpetrator the price of his reinsertion into the group. In the colonial context, however, the colonized subject is a pathological liar, but because, in the colonial context, however, the conditions for this favorable resolution are lacking. Not because the colonized subject is a pathological liar, but because there has been no integration between the two social groups, the colonizers and the colonized. Therefore, the colonized confession cannot produce its reinsertion into his own group because it is demanded by the colonizer, and it cannot produce its reinsertion into the colonizer's group because there was no integration to begin with, no prior reciprocal recognition of the group by the individual and the individual by the group. The upshot of this alternative reconstruction, according to Fanon, is that, quote, the accused Muslim's refusal to authenticate by confessing his act the social contract proposed to him means that his often profound submission to the powers that be, in this instance the power of the judiciary, which we have noted, cannot be construed as an acceptance of this power. By providing this alternate explanation of the colonized behavior, Fanon thus opens up the possibility of interpreting his refusal to confess as a political act of resistance, the act of someone who is dominated but not domesticated, as he writes in Wretched of the Earth. As in the case of Fanon's North African patients living in France, here too the colonized subject is in a sense trapped. His silence and lies are interpreted a priori by the colonizer as a confirmation of his supposedly deceitful and criminal nature. Colonial psychiatry was always an ally of colonialism, in that by pathologizing and thereby objectivizing the colonized subjects, it contributed to the limitation of their political agency and the production of them as subjugated subjects. By contrast, in his psychiatric writings, Fanon practices what could be called a political epistemology of medicine. His counter-narratives aim to provoke an interference
akin to the one mentioned by Foucault when talking about these genealogical projects. Their ultimate goal is to empower colonized people by making not only their words and acts, but also their silences and lies socially and politically intelligible to themselves, to the Algerian nationalist elites, and up to a certain point even to the colonizers. And by indicating a way out once colonization is brought to an end, new possibilities for thought and action will become available. Thus, this is my conclusion, as genealogical practices of truth, Fanon's psychiatric writings aim to create the conditions, not only for interpreting the behavior and symptoms of his patients differently, but also, more importantly, for making their social-political dimensions intelligible for the first time, thus linking them to the urgent task of the anti-colonial struggle for liberation. This alienation for Fanon is ultimately unachievable without decolonization. This is the meta-claim that runs through all of Fanon's psychiatric writings, and that they aim to make true, not in the form of a demonstration, but by empowering colonized people to produce it concretely through their struggles. Much like Nietzsche's and Foucault's genealogies, Fanon's psychiatric writings therefore aim to produce new truth that inscribe themselves into the texture of a given socio-political reality as disruptive forces that destabilize received narratives and traditional modes of thinking and acting, while also concretely creating the conditions for the emergence of an other world. In this sense, the truth of Fanon's works too can only be manifested in the future, which is to say, it only exists when experimentally put into practice. Thank you very much. Obrigado, Daniele. Então, agora eu gostaria de abrir para as perguntas. Podemos fazer sessões de 3 perguntas. Aí o Daniele responde e fazemos mais sessões. Tainá? Merci beaucoup, Daniele, pour votre présentation. Comme je vous l'ai dit, je suis doctorante, j'ai étudié l'analyse du discours, la relation entre Foucault et la philosophie analytique dans ma cours de maîtrise. Alors, je voudrais poser 2 questions qui je pense que s'y complètent. Dans ma thèse, j'analyse un déplacement éthico-politique chez Foucault, surtout à partir de son cours Les gouvernements de soi et des autres, où il parle de la dimension dramatique du discours et de la possibilité de modification du sujet par le discours. Alors, dans les cours Parle vrai et Dire vrai, Foucault parlait déjà de la dramaturgie des pratiques judiciaires qui visent à produire certaines subjectivités. Et lors de ces cours, les gouvernements de soi et des autres, il analyse la dramaturgie de dire vrai. Dans ce sens, je voudrais savoir ce que vous pensez de votre point de vue. Il y a dans la dramaturgie de dire vrai une dimension également performative, au sens où il y a une manière spécifique d'énonciation qui vise à produire des effets fictionnels capables de créer quelque chose qui n'existait pas, de produire la vérité différente, la vérité du sujet lui-même. C'est-à-dire, malgré qu'il est dramatique de dire la vérité sur soi-même, ne soit pas directement lié à l'exécution d'une action, il n'y a pas, dans une certaine mesure, une dimension de performativité dans la dramaturgie même de dire vrai, ou sont-elles, selon vous, opposées? Donc, la deuxième question,
découle de la première. Alors, nous pouvons dire que les nouvelles vérités que la généalogie de Foucault cherche à produire, au lieu d'être des notions épistémologiques, peuvent être comprises en termes de performativité et de dimension dramatique aussi, dans la mesure où elles visent à produire un effet politique, qui c'est la dimension performative, afin que les sujets se transforment eux-mêmes, qui c'est la dimension dramatique. Je pense que dans votre exposé, la problématisation, c'est lié à l'analyse des rituels dans lesquels l'énonciation performative produisent les réels. Et d'autre côté, son concept de possibilité dans le contexte de la dramatique, de la vérité, peut être pensé comme une manière concrète de transformer nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci. Você pode traduzir também? Bom, eu perguntei que eu desenvolvo uma pesquisa desde o mestrado sobre a análise do discurso a partir de Foucault e a relação de Foucault com os filósofos analíticos e principalmente a performatividade a partir de John Austin, né? A relação, essa aproximação que Foucault faz com a performatividade e como a partir das palavras a gente consegue produzir coisas, produzir o real. E na minha dissertação eu analisei principalmente as práticas judiciárias. As práticas judiciárias elas produzem o real e produzem um tipo de subjetividade, né? E toda a minha tese estava mais ligada aos textos dos anos 70, que Foucault ele pensa, do meu ponto de vista, ele pensa essas possibilidades de resistência, etc. Mas eu acho que ele consegue dar uma resposta um pouco mais efetiva durante os anos 80 sobre essa questão da produção de subjetividade, além dos mecanismos disciplinares, além dos ritos judiciários ou ritos sociais, enfim, que buscam produzir uma verdade sobre o sujeito. Então, o que eu perguntei é se nessa performatividade, que é esse ritual, essa maneira específica de dizer algo, de tal forma que se produz uma ação com aquilo, então você tem um vínculo entre o ato de dizer e aquela ação que é produzida, se dentro dessa perspectiva, também, quando Foucault fala sobre a dramática da verdade, né, que é uma maneira de modificar o próprio ser do sujeito a partir do discurso, se há nesse movimento da dramática do discurso, que já parte do pressuposto da modificação do sujeito a partir dele mesmo, se há também alguma coisa de performativo, porque, de todo modo, existe um modo específico de falar, né, e eu até falo que na apresentação do Daniele fica um pouco claro para mim que essa problematização de identificar esses ritos a partir dos quais se produz uma verdade está muito ligado também a esse conceito que ele fala sobre uma possibilidade, uma possibilização, né, que foi a tradução, que essa dimensão da dramaturgia, ou seja, da maneira que o sujeito, na hora que enuncia seu próprio modo de ser, se vinculando a isso de forma ética, também se transforma ao mesmo tempo. Então, mais ou menos eu quis saber se dentro dessa perspectiva da dramática do discurso, que Foucault acaba se distanciando até da performatividade, também não tem um pouco de performatividade dentro desses dois conceitos, se esses dois conceitos se complementam de alguma maneira. Seria mais ou menos isso. Mais alguma questão? Certo. Bon, merci beaucoup, Daniele. Moi, j'ai une recherche sur la résistance chez Foucault et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière par laquelle Foucault comprend la matérialité des rapports au-delà du discours lui-même. Donc, il y a tout un ensemble de recherches qui essaient de montrer qu'il existe, par exemple, dans les écrits archéologiques de Foucault, toute une préoccupation politique. Et déjà, depuis les années 60 jusqu'aux années 80, je vois qu'il y a comme une transformation de la conception même de résistance chez Foucault, du domaine archéologique, en passant par la généalogie jusqu'à un moment plus éthique. Et dans votre exposé,
c'est bien clair, bien évident que ce thème de la fictionnalisation, disons, des rapports, vous avez parlé d'un effet, de discours comme un effet fictionnalisant, et moi, la question que je pose, ou que je voudrais que vous parliez un peu plus, c'est justement de l'existence ou de la réalité des choses matérielles qui sont au-delà du discours, au-delà des préoccupations épistémologiques, disons, mais qui en même temps ont une certaine réalité. Et ici, je pose ma question en s'appuyant dans un texte de Foucault de 84 qui s'appelle L'éthique de l'histoire comparative à la liberté. Et dans ce texte, il fait une distinction entre les jeux de vérité et les rapports de pouvoir, et dit que les jeux de vérité ne peuvent pas être réduits au rapport de pouvoir, et il donne même un exemple de la psychiatrie. Donc il dit, bah, eh bien, c'est évident qu'on peut parler critiquement, de manière critique contre la psychiatrie, parler de la manière par laquelle le fou est enfermé dans les asiles, etc. Mais on ne peut pas nier qu'il existe un effet thérapeutique, qu'il existe un effet qui s'est produit effectivement dans la pratique psychiatrique. Et c'est la même chose pour les mathématiques, par exemple. On peut montrer que les mathématiques sont liées à tout un ensemble des rapports de pouvoir, des structures des pouvoirs, mais en même temps, les mathématiques, dit Foucault, elle a comme une incidence sur la réalité. Donc, moi, je voudrais que, si possible, si vous parlez un peu plus sur l'importance que Foucault donne à la matérialité même des choses, des rapports, au-delà de discours, au-delà de cette idée que les pouvoirs, les rapports de pouvoir portent sur ces choses qu'on dit vraies. Et bon, c'est un peu cela, bien que la préoccupation éthique reste toujours plus importante, en ce sens que, il me semble que pour Foucault, il y a ce problème de la vérité, il y a ce problème de pouvoir, il y a ce problème éthique qui, bon, je ne sais pas si c'est depuis toujours, depuis les premières œuvres, mais semble avoir une importance toujours plus forte que les autres choses. Donc c'est plus ou moins ça, et merci beaucoup à nouveau pour votre exposé. Merci. Tu t'appelles comment? César. César. Okay. Merci. César, você pode também. Então, a minha questão é que, bom, eu desenvolvo uma pesquisa sobre a resistência em Foucault, e a minha questão vai um pouco do lado de saber se qual é o estatuto, digamos, da realidade das relações, ou da materialidade das relações, e que não se reduza aos jogos de poder, né? É muito claro, nos textos de Foucault, na genealogia, sobretudo, que enfim, poder e saber estão intimamente ligados, só que ao mesmo tempo você encontra um certo momento da obra de Foucault, ele dizendo que os jogos de verdade não se reduzem às relações de poder, e que certos domínios do saber, como a psiquiatria, como as matemáticas, possuem uma realidade que vai para além dos jogos das relações de poder, que estão intricadas, mas que possuem a sua validade, o seu efeito, a sua incidência, né? E aí eu gostaria que o Daniele falasse um pouco mais sobre isso, né? Talvez do lado justamente das preocupações éticas de Foucault, que vão para além dessas preocupações propriamente políticas e epistemológicas. Obrigado. Estamos, né, duas. Teria espaço para mais um. Então, Daniele, je vais te passer là. Je réponds en français alors, comme les questions ont été posées en français. Merci beaucoup, Taina et César, pour ces questions. En fait, je pense que
mes réponses vont essayer de lier les questions que vous avez posées parce que je pense qu'il y a un lien important entre les deux. Donc, la première question des Taïna portait sur ces rapports entre la dramaturgie du dire vrai et la dimension performative. Et peut-être qu'il y a une histoire au background here où Foucault dit effectivement dans les cours du gouvernement de soi et des autres il fait cette analyse de la parésia, comme vous le savez, mais il dit la parésia, c'est presque à l'opposé de l'énoncé performatif. Donc, il semble dire que cette dramatique du discours dont il est en train de parler à propos de la parésia serait quelque chose qui s'opposerait à la dimension performative du langage, spécialement en tant que cette dimension a été conçue par Austin, Husserl, etc. Bon, là, je pense que vous avez quand même raison de mettre les deux, de faire les liens entre les deux, dans le sens que c'est clair que si par performativité du langage, en général, on entend les pouvoirs que le langage a de s'insérer dans les réels et d'avoir des effets sur les réels, c'est précisément ce que Foucault veut dire lorsqu'il parle d'une dramatique du discours. Comme les pouvoirs que le langage a, non seulement d'avoir des effets sur les réels, mais aussi d'avoir des effets des retours sur les sujets qui prononcent un certain discours. Là, la seule chose donc je pense que ce lien est clair. La seule chose que j'aimerais dire, c'est que pour moi, c'est que ce dont Foucault s'intéresse tout particulièrement lorsqu'il essaye de penser les discours comme une force critique ou comme une force de résistance, c'est pas forcément le dire la vérité sur soi-même. Moi, je pense que cette idée de dire la vérité sur soi-même, de se fixer à une certaine vérité, c'est quelque chose que Foucault a toujours considéré comme dangereux, parce que ça nous fixe à une certaine identité, ou de toute façon, ça risque de congeler les rapports de pouvoir ou de congeler notre propre manière de penser à nous-mêmes. Et j'ai tendance à interpréter Foucault comme quelqu'un qui essaye toujours d'infuser de la mobilité ou de la fluidité dans les rapports. Donc ça, c'est quelque chose que Foucault, à mon avis, a toujours voulu critiquer. Mais le problème, c'est plutôt pour lui d'utiliser les discours et les discours vrais. Lorsque Foucault parle du dire vrai critique du parésiaste, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas que le parésiaste dit vrai dans un sens épistémologique, ce n'est pas que son discours a une valeur de vérité, mais c'est un petit peu comme je disais à propos de la généalogie, un certain discours, lorsqu'il est prononcé, peut avoir certains effets dans les réels qui rend rétrospectivement les discours lui-même vrais. Donc, lorsqu'on pense à la vérité dans ces termes, on pense à la production d'effets qui peuvent rendre rétrospectivement un certain discours vrai. De la même manière dont la méta-affirmation de la généalogie, par exemple, de surveiller, punir, les choses peuvent être différentes, etc., est une vérité que, selon Foucault, ou dans mon interprétation, Foucault pense qu'elle peut être rendue vraie par les acteurs sociaux qui s'approprient de la généalogie ou de surveiller et punir, among other things, afin de concrètement changer les choses. Donc, dès ce point de vue-là, je pense qu'il y a un rapport entre la dramatique et la performativité. Si par performativité, on entend cette notion un peu plus large, je pense, de produire des effets sur les réels et des effets sur soi-même à travers les discours.
Est-ce que je réponds à tout et puis tu traduis ou est-ce que tu traduis maintenant? Não, Ouais. Eu peguei uma parte, e aí eu perdi, e a Cassiana pegou a parte que eu perdi. Ele começa respondendo a Tainá que sobre essa figura da dramaturgia do dizer verdadeiro, né? Que de fato Foucault diz que a parresia seria uma espécie de um inverso do ato performático de linguagem, né? Mas ele está de acordo com a Tainá quando ele diz que, bom, é o inverso com relação a algumas condições específicas dos atos performáticos, mas no plano geral ela continua sendo um ato performático na medida em que dizer continua sendo, né, um modo de produzir efeitos no real com o discurso, né? Apesar das condições serem muito diferentes e até inversas do ato performático lá do Austin e do Searle. E a segunda parte? Bom, basicamente a segunda parte é só para tomar cuidado, porque quando a gente fala numa força crítica do discurso, não é que ele está fixando uma certa verdade, né? E que o Foucault sempre se coloca, em certa medida, uma relação crítica com essa ideia de uma fixação da verdade sobre si, e que a verdade ela não tem sentido um valor epistemológico, mas o que interessa são justamente os efeitos de produção, de criação que se segue desse dizer verdadeiro. Então, basicamente foi isso. Merci. Et maintenant, je vais continuer un petit peu à répondre à Daina, mais aussi commencer à répondre à César. Donc, il y a ces passages très intéressants dans les cours de 81, Subjectivité et Vérité. Il y a une série de pages où Foucault explore précisément ces rapports entre les discours et les réels, où il dit, comme vous le savez, les réels ne peuvent pas expliquer l'existence des jeux de vérité sur les réels. Donc, on ne peut pas, disons, il n'y a pas un lien ou une réduction du réel au discours ou du discours au réel. Et donc, moi, j'interprète cette position de Foucault contre la plupart, je pense, des commentateurs ou des critiques qui tentent peut-être à accuser Foucault, par exemple, de réduire tout au discours. J'interprète Foucault comme quelqu'un dont le projet est d'étudier les rapports complexes entre les discours et les réels sans jamais réduire les uns aux autres, sans jamais penser que les réels peuvent expliquer les discours qui parlent du réel, dans le sens qu'il y a toujours un excès dans les discours par rapport au réel, mais aussi éviter toujours de penser que les discours seraient une sorte d'île autonome par rapport au réel lui-même. Donc, je viens d'éditer avec un ami, Horacio Herrera, ce texte de 1966, Les discours philosophiques, où Foucault, je pense déjà dans les années 60, donc ça va dans la direction que vous indiquiez. C'est quelque chose que Foucault traite déjà dans les années 60. Où Foucault parle du problème du diagnostic du présent et de la philosophie comme une entreprise de diagnostic du présent, et retrace d'une certaine manière les conditions historiques d'émergence des différents discours. Ce qui veut dire que, d'une part, Foucault nous pousse, je pense, à faire des analyses de l'émergence des discours dans différents contextes historiques et géopolitiques, d'une manière qu'on peut expliquer, non pas complètement, mais jusqu'à un certain point, le fait que certains discours ont émergé à un certain moment et dans une certaine configuration historique. Et de l'autre côté, il parle aussi d'une certaine manière de l'autonomie que ces discours philosophiques prennent une fois qu'ils émergent. Donc il y a comme
un surplus de réalité qu'un certain jeu de vérité acquiert une fois qu'il est émergé et qu'on l'utilise tous. Et les problèmes de Foucault, pour moi, c'est toujours de faire ces liens entre les réels et les discours pour voir les effets réels que le discours peut avoir et en même temps les limitations que les réels historiques posent au discours. Tous les projets archéologiques de Foucault à voir avec l'idée, à un certain moment donné, on ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a certaines choses que l'on peut dire et certaines choses que l'on ne peut pas dire. Donc, ce qui veut dire que le réel extra-discursif est là pour poser des limitations à ce que le discours peut effectivement faire. Et donc, les deux choses, pour moi, sont à garder toujours ensemble, d'une certaine manière. Donc, Foucault, je pense, s'intéresse beaucoup à la réalité au-delà du discours, dans ce sens des limitations dans les projets archéologiques, mais aussi dans le sens de la possibilité que le discours a de créer des effets dans les réels qui ensuite ont des effets de retour sur le discours lui-même. C'est un petit peu cette idée de la généalogie comme quelque chose qui n'est pas vrai a priori, mais qui peut devenir vrai une fois qu'elle obtient des effets dans les réels. Donc il y a une sorte de looping effect entre les discours et les réels qui va, je pense, à l'encontre de certaines lectures de Foucault qui sont données comme « oh, c'est quelqu'un qui réduit tout au discours pour lesquels la seule réalité serait les discours, etc. » Et donc, je pense que cela va aussi en direction de ce qu'on disait avant, de la performativité du langage. Je pense qu'il ne faut pas penser la performativité seulement en une direction, les discours vers les réels, mais aussi en direction une fois que le réel a été changé, qu'est-ce qui change dans les discours? Qu'est-ce qui change dans le jeu de vérité que l'on joue? Donc, voilà. Merci. Então, o Daniele ele começa mencionando um pouco o início do curso Subjetividade e Verdade, de 1981, em que ele faz uma leitura, acho que da primeira aula desse curso, em que é uma leitura que, na verdade, mostra como muito daquilo que alguns comentadores críticos de Foucault sustentam, não de fato tem embasamento, né? Que é o fato de que o discurso e o real nunca podem ser reduzidos um ao outro, né? A relação entre o discurso e a realidade nunca é de redução de um com relação ao outro. Então, nesse sentido, Foucault nunca pode ser o filósofo que diz que tudo é discurso, né? E aí, ele diz, né, traz aqui um artigo que ele escreveu com Horácio Ferreira sobre a questão da filosofia como diagnóstico do presente, em que ele sustenta que a autonomia do discurso nunca deixa de ser limitada pelo real, né? É como se houvesse sempre um looping, né, em que o discurso altera o real, mas ao mesmo tempo o real acaba limitando o próprio discurso. Então nunca há uma determinação, né, total de um pelo outro. Sim. Ele falou isso também dentro do contexto do livro que ele editou, chamado O Discurso Filosófico, que está saindo agora. E isso está no Foucault desde os anos 60, na verdade, né? Não é nem algo que é de 1981, em que em 81 ficou mais evidente ainda e mais claro. C'est ça, Daniele, j'ai une question que j'ai formulée avec Cassiana, un peu sur, à propos de l'esprit du colloque aussi, et je pense que ça va connecter avec la présentation de Sabine. Si peut-être, selon toi, nous pourrions dire aussi que, en partie, la vérité, ou au moins pour Foucault, en partie, la vérité du discours de Marx, aussi, elle est dans l'avenir, au sens que c'est une vérité qui se produit à l'action politique révolutionnaire. Je me souviens un peu de mention de Foucault déjà aux années 60,
où il était considéré comme des ennemis des marxistes. Il dit, moi, je respecte beaucoup plus les marxistes brésiliens et les marxistes tunisiens, parce que pour eux, le marxisme est un acte existentiel. Il n'est pas une théorie. Donc, bien évidemment que la critique de l'économie politique est quelque chose de fondamental aussi, mais on ne peut pas réduire, selon Foucault, né, selon la lecture foucaultienne, le marxisme à une science qui va révéler comme portateur d'une vérité apophantique de ce que c'est le réel. Et de cette façon, en parlant avec Cassiana, le marxiste va demander aussi un changement de sensibilité, en faisant la connexion avec les travaux de Sabine. Et aussi, j'ai pensé un peu qu'au début de la révolution russe, même si on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec quelques théories esthétiques, mais les artistes russes révolutionnaires, comme par exemple Kazimir Malevich, ce sont des gens qui voudraient faire de l'art quelque chose de révolutionnaire à la forme et au contenu et aux formes de vie. Sauf même si on n'est pas en accord avec quelques propositions de suprématisme. Donc c'est un peu ça. Eu fiz uma pergunta que estava conversando com a Cassiana aqui, e um pouco tentando unir um pouco o espírito desse colóquio, se ele não acha que, para a leitura Foucaultiana de Marx, também a verdade do pensamento marxista está no futuro, na medida em que ela está ela é resultado da ação revolucionária. Então, nesse sentido, o marxismo é claro que tem um conjunto de proposições extremamente analíticas, que tem uma leitura muito importante sobre a crítica da economia política, mas que ele não pode ser resumido a uma verdade de tipo apofântica, mas sim muito mais no tipo de verdade que ela se produz na ação política. E nesse sentido eu lembrei que o próprio Foucault dizia, nos anos 60, já que ele respeitava muito mais, quando Foucault era considerado antimarxista pelos franceses, ele falava que ele respeitava muito mais os marxistas brasileiros e tunisianos, porque para eles o marxismo era um ato existencial e não apenas uma teoria política. Et je me souviens aussi de la vie révolutionnaire dans le discours sur la parésia cynique. E tem também a questão da vida revolucionária como uma outra figura da verdade que vai aparecer lá no curso, como é que é? O último curso, a Coragem da Verdade. Merci, Daniele et Cassiana. C'est une question qui est... Bon, la réponse très simple, c'est oui, je pense qu'on peut penser les travaux de Marx aussi comme un discours dont la vérité est dans l'avenir. Et bon, je ne suis pas un spécialiste de Marx, mais j'enseigne Marx aux étudiants et je suis toujours frappé par une certaine tension peut-être qu'on a souvent dans certains textes de Marx entre une série d'affirmations qui semblent être un petit peu téléologiques, du genre je suis en train de vous dire la vérité à propos de la manière dont le capitalisme marche, et si c'est vrai que le capitalisme marche comme ça, alors il va y avoir une crise. Après la crise, il va y avoir, tu vois, la classe prolétarienne va devenir pratiquement tout le monde dans la société, et donc la révolution communiste va se produire. Donc il y a une manière de lire certaines affirmations de Marx dans une manière téléologique comme je dis vrai à propos du capitalisme, il y a une vérité il y a une vérité scientifique dans ce que je dis à propos du capitalisme, et si c'est le cas, au fond, l'action révolutionnaire
perd un peu d'importance parce qu'il semble presque nécessaire que le capitalisme va imploser, presque de soi-même. Mais il y a aussi d'autres parties qui sont pour moi les parties les plus intéressantes du travail de Marx, où par contre, les problèmes, c'est précisément la constitution de la conscience des classes, la constitution des possibilités réelles pour la praxis révolutionnaire, et où la praxis révolutionnaire n'est pas conçue comme une simple conséquence nécessaire des dynamiques du capitalisme. Et je pense que surtout dans les moments où nous sommes, où après presque 2 siècles, le capitalisme, je pense, a démontré des capacités de changer soi-même, d'adaptation, etc., qui, je pense, voilà, dont Marx ne parle pas, bien évidemment. C'est ces seconds aspects de la pensée de Marx qui me semblent les plus intéressants. Et si c'est le cas, alors je pense qu'on peut dire que pour Marx aussi, la vérité de son discours est dans l'avenir, parce que d'une certaine manière, la responsabilité de rendre vraies les analyses de Marx demeure dans les acteurs sociaux qui vont pratiquement faire la révolution, qui vont pratiquement lutter de la même manière dont la vérité de surveiller et punir réside dans les mouvements sociaux qui veulent changer la manière dont on a de punir, etc. Donc je pense que de ces points de vue-là, moi personnellement, la manière que j'ai de lire Marx, peut-être un peu foucaultienne, mais bon, c'est un peu dans ce sens. La chose importante, ce n'est pas la vérité scientifique de ce que Marx aurait dit, mais ses intuitions sur la nature oppressive du capitalisme et le fait que les acteurs sociaux doivent lutter contre les capitalismes, peut-être en utilisant certains des éléments que Marx a déployés dans ses analyses. Gente, me corrijam também, caso eu errar nas partes ali, se eu esquecer. Ele começa dizendo, bom, seria muito fácil, né, simplesmente responder que sim, né, que no final dos contos ele acaba concordando com a minha pergunta. Assim, ele complementa, assim, que ele não é um especialista em Marx, né, ele dá algumas aulas sobre Marx, e que ele fica impressionado com, às vezes, algumas afirmações que alguns estudantes fazem, que são afirmações excessivamente teleológicas, que é como se as crises que são inerentes ao capitalismo fizessem com que o capitalismo se derrubasse praticamente por si mesmo, né? Sem que isso gerasse nenhum tipo de reflexão sobre o que seria a ação revolucionária. Só que ele acha que nos textos nos textos de Marx, né, quando ele vai tratar da praxis revolucionária, a praxis revolucionária ela não aparece necessariamente como derivada apenas das crises econômicas inerentes ao capitalismo. É necessário pensar situações de opressão singulares que fazem com que essa prática se organize de uma forma ou de outra, né? Então, foi isso, sim. Non, juste pour... D'accord. Non, c'est juste pour dire que je pense que les textes où Marx paraît les plus déterministes, dans le sens où il dit oui, le capitalisme va forcément finir par s'y autodétruire. C'est dans les écrits, par exemple dans le manifeste, où c'est le sens et le style, il est militant. Donc il écrit comme c'est un écrit programmatique. Il ne dit pas que ça va être comme ça automatiquement, mais ça va être comme ça dans le moment où les travailleurs, le négatif du capitalisme, ils s'organisent, ils
comme sujet qui fonde la pratique. Donc, je pense que c'est ça. C'est toujours, il faut voir dans les contextes pour voir que, pour Marx, l'histoire ne se fait pas toute seule. Et comme Crespin parlait plutôt, c'est pas, on n'arrive pas forcément dans le socialisme. On peut avoir la barbarie, comme dirait Rosa Luxemburg. C'est ça. Então, eu dizia que acho que esse determinismo do Marx, né, há muita gente que o reproche, né, que diz que Marx é determinista, mas é no sentido de que os textos, por exemplo, nos quais ele fala que o capitalismo, sim, ele vai, né, a gente vai superar o capitalismo, textos como o Manifesto, no qual ele tem essa... né, o Marx é encarregado de escrever o manifesto e como programa, né, programa para a classe trabalhadora, e o capitalismo ele só vai acabar no momento em que a gente se organizar para que ele acabe, né? Então, para ele não há um automatismo, né? É sempre necessária essa organização, e o Crespo dava esse exemplo, né? Ele falava que a gente não necessariamente vai chegar ao socialismo, né? Pode ser que a gente acabe na barbárie. Thank you very much, Daniele, for your presentation. I'd like to ask, just because you talked about Marx, and I remembered some quotes of Marx, like when you think about the manifest, like he says, how can I say Engine. Motor da Engine. The engine of history. Yes, this. And he says it's like the fight of the classes. It's like the struggle of the classes. And there's another quote of Marx, like when he talks about the speech in the criticism of law, of Hegel's law, when in the introduction, when he says like the criticism can be a weapon, like when the people takes it. And thinking about that, those quotes of Marx, like, and comparing to Fanon, like it seems that Fanon is very Marxist in the sense, like, because he says like in the black skin, white masks, you are not going to make history just going to a past, in a ancestral past of Africans, like, and just stay there, like, need to act in each context. It can be a small context, like when he says, when a doctor just approaches you as a black person and treats you as a child, like you can say, no, I'm not going to accept this treatment because I'm not a child, like, just because I'm a black person, like, treat me as an adult. And like those actions. And I was thinking when you were like presenting your conference, I was thinking about the way Fanon organizes this book, like black mask, black skin and white masks. It's a lot of there's a similarity with the Capital of Marx, because he talks about, like, in a sense that the way sometimes I think he's talking about his experience as well, like as a black man, because he talks about the way the black people in Martinica, the way they receive the racism, like the black man and the black woman, like they desire white people in order to protect themselves from racism. And then the black person is not the guy from Martinica, but it is from the guy from it is the Senegalese, the person from Senegal, from Africa. And then he goes to France and he discovers himself as a black person, like, because he goes inside the train, and it's not just one place that's
apart from the white person, but it's two, like, and he tries, and he goes to his room and he cries, and but he goes back, and in each action, like, he reinforces that, I mean, I'm not going to accept this racism. And in this way, Fanon seems, and the way he organizes the book as well, because, like, he goes from the way Black people just take the racism, like, it seems to be not, of course, a necessary way, but it's a common way, like, you desire a white person in order to save yourself from racism, like, you are you are close to the histories, like, as a child, like, and the hero is going to be a white person, and you identify yourself. Then in the end of the book, like, it seems, I mean, I'm trying to say, it seems the logical approach from Marx, because, like, you see the I mean, the mercadoria, the goods, and then you try to understand what it is in the capital, like in the movement of the capital, and in the end you understand the whole thing that's the capital. Like, in the end of the book of Fanon, like, you understand the whole racism and how to stand up against it. Just, and I would like to listen from you, like, if you agree with that. Tá. Não, então, eu estava perguntando, primeiro eu citei duas passagens do Marx, né, onde fica bem claro que o Marx ele está pensando o motor da história como a luta de classes, né, e não como um necessitarismo, uma necessidade, né, como os marxistas ortodoxos interpretam. E também quando o Marx fala sobre a questão da crítica, né, ou seja, as armas da crítica, né, ele diz as armas da crítica podem se transformar, ou seja, são uma arma, né, não é à toa que Marx também dedica toda a vida dele a escrever, né, e a pensar essas questões todas, né, porque de fato a crítica pode se transformar numa arma quando ela é apoderada, né, pelo povo. Então, acho que aí fica bem claro, né, que Marx não está pensando né, assim, nem, no socialismo como uma necessidade, né, ou seja, o que faz a história é a luta de classes. E aí eu fiz uma comparação com Fanon, né, sobre esse livro dele, Pele Negra, Máscaras Brancas, e uma comparação do próprio... Eu não tinha pensado nisso, eu pensei só agora, assim, ouvindo a exposição dele. Porque parece que a própria exposição do Pele Negra Máscaras Brancas, o Fanon faz um caminho de... Ele vai falando sobre o racismo, sobre como a população negra, não só negra, né, mas assim, ele fala do homem negro, da mulher negra, né, como que eles tentam se salvar do racismo. E aí ele vai falar, né, quais são os caminhos, né, que vão sendo percorridos, né. E aí ele diz, bom, eu cheguei na França, a primeira coisa que um homem negro faz quando chega na França é procurar um bordel para dormir com mulheres brancas, né, todo um ritual, assim, até ele diz, eu me descobri negro, não eu, né, mas assim, os homens martinicanos que estão na França, e depois, até quando eles voltam para Martinica, né, eles voltam todos afrancesados e tal, né, enfim, se colocando ali dessa forma. E, obviamente, o Fanon está descrevendo essa não é a saída, né, para lutar contra o racismo. Ele vai, aos poucos, desenrolando, né, a gente vai vendo, essa não é a saída, essa não é a saída, essa não é a saída, até a gente entender que a saída está na resistência a cada ação, né, a cada ato racista. E aí eu perguntei para ele se esse movimento do livro, né, ele não parece um pouco o movimento do próprio Capital, porque no Capital, Marx ele começa a descrever a mercadoria e o dinheiro, que são as formas do capital e também as formas que o capital aparece. E depois ele vai destrinchando o que de fato é o capital, né, o que é de fato a mercadoria e o dinheiro, e assim sucessivamente. Não sei, me pareceu que tem uma coisa aí do movimento dialético meio similar. Assim. Il y a aussi une question, je ne sais pas si vous voulez.
Bon, merci Lorenzini. Je vais lire mon question, donc ça va être très rapide. Quelle vérité est dans l'avenir, selon Foucault? Peut-être on ne peut pas parler d'une vérité, mais d'un champ de vérité contesté, en dispute. Et vous avez dit qu'il y a des vérités qui seront les fruits de la lutte, de la résistance, qui ne sont que des possibilités dans le présent et que la généalogie rendrait visibles ces vérités possibles. Mais Foucault dit aussi que son travail généalogie est de rendre visible ce qui est déjà visible. Donc, autrement dit, ces vérités du futur seraient-elles déjà des vérités dans le présent, dans quelque sorte? Português. Qual verdade estaria no futuro, segundo Foucault? Né? Talvez não seja possível falar de uma verdade, mas de um campo de verdades disputadas. Você disse que há verdades que serão fruto da luta e da resistência, que são apenas possibilidades no presente, que a genealogia tornaria visíveis tais verdades possíveis. Mas Foucault também diz que seu trabalho genealógico é tornar visível o que já é de alguma maneira visível, né? Ou seja, tais verdades do futuro já seriam verdades no presente, em algum sentido? Merci beaucoup. Est-ce que je réponds en français, en anglais? Qu'est-ce que la salle préfère? On va voter. Donc, non, mais bon, alors je réponds en français, en anglais et ensuite en français. Bon. Non, mais très rapidement, c'est bien. Non, mais rapidement, pour répondre à ce que Poliana a dit, oui, je suis tout à fait d'accord. Je n'étais pas en train d'essayer de suggérer que la lecture déterministe de Marx était ma lecture, c'était plutôt l'idée qu'il y a parfois cette lecture qui est donnée, mais précisément les manifestes, je pense, c'est un très bon exemple d'un écrit programmatique où Marx semble proférer certaines vérités, mais en même temps, ces vérités ne seront des vérités que si elles sont appropriées par les gens. Que si la classe des travailleurs s'organise, que si effectivement c'est constitue une certaine conscience des classes qui permet, qui crée les conditions pour la révolution. Donc et dès ce point de vue-là, donc il y a un article intéressant de Amy Allen qui lit les capitales comme une généalogie. Bon, elle ne va pas dans la direction dont je vais, mais elle suggère que d'une certaine manière, les capitales peut être lu comme une généalogie. Et moi, j'ajouterais à ce qu'elle fait là-bas aussi cette dimension de politique de la vérité ou de création de la vérité dans le futur d'une certaine manière. Là, je me relie à la question de la vérité du présent et de la vérité du futur, et ensuite je shift to English. Vous avez tout à fait raison, c'est une très belle question, et je pense que c'est pour moi au moins une véritable question. Est-ce que ces vérités qui seront produites dans l'avenir sont déjà d'une certaine manière contenues dans les présents, sont déjà là, et c'est seulement une manière, c'est quelque chose de très difficile, c'est une question de rendre ces possibilités déjà contenues dans les présents non seulement visibles, mais aussi appropriables par les gens.
Le fait de rendre quelque chose visible, je ne pense pas que c'est nécessairement suffisant pour rendre cette chose politiquement valable. Je pense qu'il faut ajouter quelque chose. C'est vrai que dans la philosophie analytique de la politique, Foucault a cette fameuse quote où il dit mon objectif, comme les analytiques anglais, c'est de rendre visible ce qui est déjà visible, ce qui est déjà sous nos yeux, etc. Je pense que la généalogie fait quelque chose de plus que ça. Je pense que en même temps, elle rend visible, mais elle indique aussi des possibilités pratiques des résistances. Donc, l'une de mes idées dans d'autres travaux, c'est que chaque généalogie que Foucault écrit est aussi une généalogie de la résistance. Parce que chaque livre, chaque cours, chaque fois que Foucault parle, trace une généalogie d'un certain mécanisme de pouvoir, de pouvoir-savoir, il parle toujours des résistances qui ont été opposées dans les passés ou dans les présents contre ces mouvements. Donc, et à mon avis, ça c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de rendre visibles les mécanismes de pouvoir ou les possibilités qu'il y a là, mais il s'agit aussi pour Foucault de montrer qu'il a été possible dans les passés, qu'il est possible dans les présents de résister ou de lutter contre ces mécanismes-là. Mais cela dit, je pense que ce lien est très intéressant, je pense que vous avez raison, ce n'est jamais juste dans les futurs. Les futurs est d'une certaine manière contenu dans les présents, mais encore une fois, développer les présents dans les futurs n'est pas un geste téléologique ou nécessaire. Il faut les acteurs, il faut que nous faisons quelque chose avec cela, en fait. Est-ce que vous voulez traduire et puis voilà. Désolé hein, pour le travail que je vous donne. Non, c'est parfait. Mais bon, não, em português. Eu vou traduzir. Não, ele disse, bom, o Daniele disse, a Poliana que ele está de acordo, né, com a perspectiva. E que existem, às vezes, algumas leituras, como a que ele indicou, mas que é evidente já no manifesto, que esse escrito, né, programático, ele vai acontecer a partir da organização da classe trabalhadora, né? E aí ele fala da N.Ale, é isso? N.Ale. Que vai pensar o capital como uma genealogia, pode ser lido como uma genealogia, né, ou tem uma dimensão política da verdade. Então, enfim, e ele fala que corrobora com essa perspectiva possível, né, de leitura do capital. Quer falar sobre essa parte? Você pegou. Então, e a questão da verdade que a Juliana colocou, ele falou que é uma bela questão, uma ótima questão, né? Se essas verdades elas podem, que se produzem no futuro, elas já estão colocadas em certo sentido no presente, como a Juliana disse, e o que o Daniele falou é que talvez tenham algo a mais aí nesse processo da genealogia em relação à proposta do Foucault, no que diz respeito à filosofia política analítica, quando ele diz que vai tornar visível o que já está visível, mas que esse plus seria, então, a questão da apropriação, né? Então, quer dizer, não basta tornar visível, mas é necessário também apropriar-se, né? E, portanto, por meio da apropriação, indicar as possibilidades de transformação. Então, basicamente foi isso, né? E que quando Foucault ele traça alguns mecanismos de poder, nas diferentes genealogias, ele também fala das resistências do passado e do presente, né? As resistências que se deram, que se tornaram possíveis, né? Então, basicamente é isso. Acho que só que também uma outra parte que era mostrar que a verdade do futuro está no presente e demanda a ação política que ainda faz desse futuro algo não completamente previsível.
Merci. So I think it's really interesting so the Fanon-Marx relationship is very interesting. I agree that in Black Skin, White Masks, Fanon does, so there's this insistence on being actional and on the action and on not being stuck in the past, right? Which is something that I think is absolutely linked to what we were saying about, you know, Foucault and Marx as well. This idea of Fanon's analysis as well aren't made to give us a kind of quiet and safe place in the past where we could like just être à l'aise, be comfortable, like the negritude movement, like Fanon's interpretation of the negritude movement at the time was trying to do. At the same time, you know, especially towards the end of his life and in Wretched of the Hearth, Fanon also grows critical of certain ways, not critical of Marx, I think, but critical of certain ways in which Marxism was practiced at the time, and in particular, you know, like the famous analysis in Wretched of the Earth, according to which, in the colonial context, and in particular in North Africa, it is the lumpen proletariat, so the kind of the peasantry that is the revolutionary class, and not, you know, because it is the class that has nothing to lose, says Fanon, whereas the kind of the urban proletariat in Algeria kind of has something to lose, because they do have some you know, some material goods, you know, like they can see in the continuation of the colonial regime some form of advantage. And this is one of the main criticisms that Fanon has against the European communists, including Sartre, who still think that even in the colonial context, the true revolutionary class is the urban industrial proletariat. So I think that Fanon is a Marxist, but is a Marxist at the same time that is critical to certain ways in which Marxism was at the time practiced, especially in Europe. And the other thing that was very interesting in your comments and question was this similarity between Black Skin, White Mask and The Capital as books. I never thought about that. I think it's really promising as a thought. I will have to think more about it. But for sure, to go back to Sabina's talk before, I think that we could find for sure a transcendental element in both. You know, like in a certain sense, Black Skin, White Masks is also a book about the analysis of the conditions of possibility of racism and experience of racism in the colonial context, both in Martinique and in France at the time. And so there is, I think, this transcendental element of conditions of possibility, in the same way in which Capital is, or if we follow Sabina's analysis, an analysis of the conditions of possibility of capitalism as a specific, you know, like economic rationality and economic experience. So thanks for the question and the comments. I think they're really important. I will have to think more about the second one. Respondendo então a pergunta da Cristina, ele disse que ele se interessa muito por essa relação entre Marx e Franz Fanon, né?
e que uma coisa que une, né, um pouco a fala dele com essa relação Marx e Fanon, né, é que as análises do Fanon não foram feitas para nos fazer nos sentir, de certa forma, confortáveis, né, como uma certa leitura que o Fanon faz do movimento da negritude na época em que o Fanon estava escrevendo. Né. Aí ele relembra também de algumas especificidades da análise do Fanon, especialmente nos danados da terra, para quem era o lumpen, o proletariado e o campesinato, que seriam as classes verdadeiramente revolucionárias, porque elas não teriam nada a perder na sua ação, né? E aí um pouco uma desavença que ele tinha com Sartre, né? Que é para quem era a classe revolucionária seria o proletariado urbano, né? E ele diz que gostou muito da comparação que ela fez entre o próprio movimento de análise que o Marx faz no Capital e as narrativas de segregação racial que o Fanon retoma. Ele nunca tinha pensado em fazer essa comparação, mas ele se interessou bastante. E ele terminou comentando o fato de que também tem uma aproximação com relação aos elementos transcendentais que estariam ali, se nós pensássemos, né, relembrando a fala da Sabina, né, os elementos transcendentais na medida em que o Marx no Capital faz análise das condições de possibilidade do capitalismo, né? E isso em comparação da mesma maneira que o Fanon faz a análise das condições de possibilidade do colonialismo e da sua própria destruição e do racismo, né? E também da sua transformação, né? E da sua eliminação. Perdi um. Just one last thing about this, just to say that this, I think, is an element that you find also in Foucault. I would say that, you know, Foucault talks about the historical transcendental, the transcendental historique. So both like in Capital, in Baskin Wine Mask, in the genealogy itself, I think that the kind of, you know, yeah, what is at stake is this historical transcendental, the transcendental as I was saying, not as the definition of the universal conditions of possibility, but of the specific historical and contingent conditions of possibility of a specific experience that I think Marx and Fanon both optimistically think we can overcome, right? Fanon is writing because he thinks that we can overcome colonialism and systemic racism, etc., in the same way in which Marx thinks that we can overcome capitalism and the oppression that comes with it. Ele fez um adendo bem importante, né? Quando ele menciona essa figura do transcendental, não é o transcendental formal kantiano, mas sim o transcendental histórico que nós vemos no Foucault já desde a década de 1960, né? Então, nesse sentido, é importante ter essa ênfase, assim, né? Se trata de um transcendental que as condições de possibilidade do capitalismo, do racismo, assim como sua eliminação, elas são todas históricas, elas não são condições formais, no sentido kantiano. Qual é o próximo? Pedrinho. Acho que é o Pedrinho, né? Alguém mais comentar? Não. Merci pour votre présentation. Et ma question, elle n'est pas grande, elle est petite en fait. Si vous pouvez reprendre cette relation, parce que je n'ai pas compris très bien, entre genèse ou même généalogie et la possibilité, donc la possibilisation. Et comment s'articule la genèse ou généalogie, et même s'il y a quelques différences entre genèse et généalogie chez Foucault, et quelle est la relation avec la genèse et généalogie avec la possibilité ou possibilisation. C'est juste ça, parce que je ne suis pas un étudiant de Foucault. Merci. Je verse mon don, et donc sa notion de genèse, elle est très importante pour ma recherche. Merci. Sim, certamente. Então eu perguntei se ele poderia retomar essa relação, essas duas noções, né? A noção de gênese e de genealogia do Foucault
e de possibilidade ou possibilização, né? Que eu também não entendi muito bem. Qual seria a relação entre elas, né? Entre gênese, genealogia e possibilidade ou possibilização, né? E se haveria mesmo uma diferença entre gênese e genealogia na obra de Foucault, visto que a noção de gênese, no que eu pesquiso, né, que é o Gilbert Simondon, essa noção ela é muito importante. Ela é bem sumária, essa questão. Merci beaucoup. Je vais être rapide, hein, si on va tous manger après, etc. Non, mais merci beaucoup. Donc, ce sont deux questions très intéressantes. Sur la différence entre genèse et généalogie, Foucault a tendance à parler plutôt que des genèses, a tendance à parler d'émergence. Et je pense que, en partie, ces choix linguistiques s'expliquent parce que j'imagine qu'il pense que dans les mots genèse, il y a un petit peu les risques de comprendre, il y a un petit peu les risques de penser que les étapes, comme dans un organisme, les étapes futures sont d'une certaine manière contenues dans les étapes précédentes, ou que l'organisme en tant que tel est contenu d'une certaine manière en puissance dans l'embryon. Alors que lorsque Foucault parle d'émergence, il veut souligner le fait que à chaque moment, les conséquences d'une certaine configuration historique ne sont jamais déterminées. Donc, l'origine pour Foucault n'est jamais un principe causal. Et tout simplement un point de départ de l'analyse qui n'explique pas de manière nécessaire les étapes qui vont se produire après. Donc la généalogie, d'une certaine manière, est l'étude de l'origine, mais non pas de l'origine comme la réponse à toutes les questions. Les liens entre généalogie et possibilisation, ou possibilité chez Foucault, donc ce que je pense à propos de ça, c'est que pour Foucault, la généalogie n'est pas seulement quelque chose qui nous permet de rendre notre présent problématique, parce qu'elle nous montre qu'il y a certaines choses qui sont contingentes alors qu'on pensait qu'elles étaient nécessaires, etc. Mais c'est aussi quelque chose, c'est aussi une démarche qui rend possible pour nous de voir concrètement des possibilités alternatives de conduite. Foucault définit donc Foucault, l'une des définitions que Foucault donne de la liberté, c'est la possibilité d'élargir les champs des possibilités des pensées et d'actions qu'on a. Et de ce point de vue, je pense que la généalogie est une pratique de la liberté dans le sens où elle essaye d'élargir les champs de ce qui nous serait possible de penser et de faire dans le présent. Et c'est dans ce sens, à mon avis, qu'il y a ces liens très étroits entre généalogie et création, disons, et élargissement du champ des possibilités. Est-ce que ça aide? Okay. Então, basicamente, a explicação sobre a diferença entre a gênese e a genealogia, o Foucault ele prefere falar em emergência, e essa é uma escolha linguística, porque ele não pensa a gênese como um organismo, não tem, enfim, aquela coisa da causa e consequência. Como se dessa origem, necessariamente teremos tais consequências, né? Então, basicamente é isso. E então a origem não é para Foucault um princípio causal, né? Então ele estuda a origem, na verdade, como não é a resposta de todas as questões, né?
E sobre a genealogia e a possibilização, e a relação delas com a problematização, né? A ideia é que a genealogia ela torna possível para nós, ela dá possibilidades alternativas de condutas. Então, ela alarga os campos das práticas, né? E, nesse sentido, a genealogia ela pode ser pensada como uma prática de liberdade. Então, basicamente é isso. E liberdade e criação. Né? Criação é liberdade, numa perspectiva Foucaultiana. Então, gente, dado o horário, vamos encerrar. Fico muito feliz com esse debate que se desenvolveu aqui. Acho que, enfim, que seja o início de um conjunto de vários outros debates, que esse colóquio abra as portas para vários outros colóquios como esse, sim, que é coisa, né, uma das coisas nós mais vemos na academia é grupos que se falam entre si e falam a mesma língua e sequer questionam, né, o significado da língua que eles estão falando, né? E a proposta desse colóquio foi um pouco diferente, foi tentar conversar com as pessoas que não falam a mesma língua conosco, mas que têm uma comunidade de afetos, né, de alguma forma. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo da organização, todos os estudantes que fizeram também o trabalho, né, nas mesas. Eu vou passar a fala rapidamente para o César Peixoto. Bom, eu queria agradecer a todas e todos que estiveram aqui. Foi um dia muito proveitoso, muito rico. É realmente um prazer conhecer pessoalmente, né, colegas, amigos que eu tinha conhecido só pela internet, né? A Juliana é uma delas. Então, assim, foi muito bom ver você, o Inácio, né? O Inácio, antigo colega, conhecido, que vem lá da Unicinos, né? Então, há quanto tempo não via? E o Daniele, essa vida fazia 5 anos, a última vez que eu os vi foi na Gare du Nord, a Paris, né? 5 anos, então, prazer ter vocês aqui, né? Prazer, Simone, estar aqui também, aqui na universidade. Acho que foram dias muito ricos, e eu fiquei impressionado com esse QG aqui, né? De tradução simultânea, uma coisa impressionante, né? O que torna esses dias assim, muito mais interessantes ainda. Então, obrigado, né, especialmente a quem vem de mais longe, né, a Sabina, o próprio Daniele, pela primeira vez no Brasil, eu disse, la première fois, pas la dernière, né? Quer dizer, então, a gente espera que teríamos muitos outros encontros, né, dessa índole. É cansativo, mas é gostoso, né? Então, é muito bom falar de filosofia e, no meu caso, respirar de vez em quando filosofia, né? Com tanto trabalho. A gente tinha 2 colóquios aqui ao mesmo tempo, um outro de educação com mais de 2.000 pessoas, né? Então, eu fiquei para lá e para cá durante esses dias e peço desculpas por isso também à comissão organizadora, mas para dizer que foi muito bom, foi muito gostoso escutar todos vocês. Então, muito obrigado. Agradeço a Poliana, né, que, digamos assim, foi a mentora, posso dizer assim, verdade, nesse colóquio, né, a Cassiana, o Daniel, a Cris, né, que fizeram tudo isso acontecer. Eu acho que isso que é legal, a parceria entre as instituições, entre a PUC-Paraná e o UFPR, é uma parceria que a gente já vem de longa data estabelecendo, e que bom, né, que possamos conversar, que possamos dialogar em vários idiomas, mas sempre com os mesmos interesses. Então, muito obrigado a todos e a todas, especialmente também a quem nos assistiu, né, pela internet, remotamente, durante esses dias. Não sei, Poliana, se você quer dar uma palavrinha. Não. Então, tá bom. Cris, você quer falar alguma coisa? Então, vamos passar para a Cris. Já que a gente é daqui, né? Não, só agradecer essa parceria incrível, né, que surgiu aí minha com a Poliana, Cassiana, Daniel, César, e desejar longa vida ao colóquio
Marx, Hegel, a contemporaneidade, né? A gente está pensando também em criar um GT na POF. Então, está gerando planos esse evento. Agradecer a todo mundo que aceitou participar e que contribuiu aqui. A Ju, todo mundo. Não, eu só tenho a agradecer também. Eu acho que esses diálogos são extremamente importantes e rompem, de fato, essas barreiras entre filosofias distintas, né? Então, eu só tenho a agradecer e espero que a gente continue esse diálogo por muitos e muitos anos, que esse colóquio tenha diversas versões em diversos lugares e que a gente vá ampliando cada vez mais essa rede. Então, eu agradeço muito. Oi? Sério? Nós nos vimos naquela banca do MESP antes da pandemia. Isso que falou de literatura, né? Vou ter um sítio com a gente. Pela turma, né? São incríveis. Obrigado.